So I'll select front plane. I'll go for sketching. First and foremost, as you are going to perform revolved protrusion or revolved boss, you need to draw center line. Right? That is what I access. Now I'll place line. What is the entire length of the spindle? 240. What about this portion? 240 minus 83. Right? Now this dimension is 19 mm. So what about this one? It is a 65, 32.5. Okay. Now this portion is 80 mm. 80. It is 83 minus 13, sorry. Now this distance is how much? It is a 70, right? Right? Now this dimension is 11 mm. It is 11 mm. I hope it is clear. Clear aita? Huh? Uli? Okay. Now I will return. We'll go for future reward boss. Right? Normally company ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅಡಿಷನಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. Okay, now I'll go for some operations here of chamfer. Okay, so I'll select the distance. I'll take this edge as well as this edge. So distance is 10. I will accept it. Okay, right. So we need to place a hole. So can you find out where the hole option? Hole wizard is here. Okay, now let us check what are the different type of holes you are going to get. The standard ISO, dwell holes, drill sizes, trap drill, positional. I will close this one. Let us try go for hole wizard. So advanced hole. Okay, near side counter shank. I think this is a case. Hodala? So now select this top face. Right. Now just drop down. Look out here dimensions. You are going to get a standard dimensions here. Alien agindre nimage standard dimensions ada. So flat head screw, overhead socket, counter shank head. So you got some standard here. If you go on to ISO, right? Yesterday M12 hodala ada? M12. Now let us see. Is there position? Right. ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡೆಪ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಡೆಪ್ತ್. So instead of that one, what I will do?
I will edit this sketch itself. Then sketch ಅದಲ್ಲ sketch edit ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಹೌದಾ? ಏನದೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು 22 mm ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 30 mm ಡೆಪ್ತ್, 35 mm ಡೆಪ್ತ್. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ M12 ಹೋಲ್ ಹಾಕಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. Just going to edit this sketch. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು, ಹೌದಾ? ಅದು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ. ರೈಟ್? ಸೊ ಟ್ರಿಮ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಗಾಟ್ ಕಟ್ ಔಟ್ ನಾವು? ಕಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ? ಆಯ್ತಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನೇ? ಸ್ಕೆಚಲ್ಲೇ ಆಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಟಾಮಿ ಬಾರ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ 35 mm. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. Features, I'll go for extruded cut. So for this one, let us select first plane here. Select front plane, extruded cut. Okay. So we'll just place one hole. Dimension here of a 12 mm. Okay. From this edge to this, what is the distance? 35. Over. Aita? Okay. So this is what? Spindle. Right?